Wait. Leo nataka kuonyesha jinsi ya kupata viewers na followers wengi sana pale katika TikTok. Okay? Step by step, leo nawafunza jinsi ya kupata followers wengi, likes mingi na hata viewers wengi pale TikTok. So, without wasting time, let's jump to our video. Nataka kuonyesha venye una upload video yako, venye una name, kila kitu step by step, so be with me now. Okay. Kitu ya kwanza, first of all, you must have TikTok. TikTok, not TikTok right, TikTok yenyewe. Then because hizo nini zote ziko kwa TikTok. Unaona? Hizo features zote ziko kwa TikTok, not TikTok right. For example, this is my channel, my TikTok channel. Na ukiangalia vizuri unaona venye iko na viewers wengi. So when uploading a video, for example, you have taken your video. So kitu ya kwanza unakuja hapa kwa plus. Kwa plus, you want to add a video. Ikikuja hapo, sasa una press kama ni kwa upload. Siko kwa upload, una press kwa upload. Follow me, keenly step by step. Unataka kuchagua hii video iko hapa. So you select a video. For example, that one. Hiyo yenye inacheza hapo. Okay. Then, if you want to add titles kwa hiyo picha, pengine unaweza andika ka kitu fulani hapo, then press next. Unafinya next. Ukifinya next inakuletea hapo mahali kwa kuipea title ya hiyo video. Title hata sio ya maana sana. Kama una select the cover, select cover. Kwa hiyo kwa video utaona hapo chini kumeandikwa select cover. So kuselect cover una press hapo. Inakuletea hiyo video yote sawa venye ina play. So una drag mpaka mahali video yako itakupendeza. Una drag. Unaona pengine hapo itakula vizuri. So you press next, okay? Ukipress hata unaona hiyo kapicha kamejisave hapo. Then next, sasa ni title ya hiyo video. Venye unataka kuipea title. Title ya hiyo video unaweza ipea tuseme the funny moment recorded. Tuseme funny moments. Funny moments recorded. Funny moment recorded. Sasa hiyo bado haijatosha. Tunataka kuipea hashtags. Hashtag unaweza ipatia pengine kama hii ya tukisearch F4, tuseme 4. Itakuletea hizo for you, for unachagua yenye iko na viewers wengi. Hii yenye iko na viewers wengi, for example, hapa mimi naona for you iko na viewers bilioni mingi. So I select that. So that video tend to go viral, okay? Then another hashtag, tunaongezea another hashtag. For example, tumeandika FY, ituletee yenye iko na mingi. So unaona FYP iko na wengi. So you select that FYP. Then another yenye sasa yenye nakula vizuri sasa ni ukiselect hashtag ya viral. Tunaandika tu jina viral hapa. Viral. Okay? Viral. Ukiangalia jina viral iko na bilioni mingi sana. So you press that. Okay? Then tunaweza ongezea ka hashtag kingine. Tuseme hashtag what? Hashtag FYPP. Hii yenye iko na PP mingi iko na bilioni mingi pia. So tunaiselect. After that unataka kumention video yako ingine yenye umepost ndio ipate viewers kulingana na hii video. Unaenda hapa kwa videos. Hapa tu unaipress. Inakuleta kwa video zako. So una select, pengine unataka kuchukua hii ya mtu yuko na dudhi, una press. Ukimpress si inacheza. Sasa una confirm. Ukiconfirm hiyo video imejiandika hapo. So ukipress hiyo video itacheza. Tendency ya mtu mwenye ameview hii video yenye tutapost ataenda kuview hiyo ingine next akiscroll. Unaona? Then una click post. Okay? Na hiyo mambo tumemaliza. Una click post, inaenda tu ikipost. Okay? Tusha post, bas, ni hivyo sasa. Haina mambo mingi. Give us a like, please share. Tukutane next time tukifanya kitu kingine constructive.